Thank you for the opportunity. My name is Sophie. I'm from Jakarta. I'm here special for you. So I hope the answer is from you. Okay, sister. So here's my question. Regarding the elections in Indonesia, what happening here is, my question right away, is it dakwah or destruction when you gathered people and then telling people to never ever vote for a person which is non-Islam to be a leader, despite that person is already proven that he's doing so well, building the country, the nation, or the city itself. Is it da'wah or distraction? Thank you. Thank you. No, there was another For word. the non-Muslim, they are lenient. For the non-Muslim, I'm a bit lenient. Yes, sister, continue. Can I continue, yeah? Yes. The non-Muslim, you are the guest of honors. Thank you. Thank you very much, actually. Yes, Thank you. Sister, most welcome. Yes, sister. And is it da'wah or distraction when you ask your people to close your eyes and your ears, seeing the evidence that this non-Muslim person have doing so good things, and it's like you lying to yourself. So where is the tolerancy that we learn together, and where is the positivity? For your information, I was born as a Muslim, my parents is a Muslim, I'm still a Muslim in my ID, but deep down I don't believe in any. So this is what I want to know. Is it da'wah or distractions? Sister asked a very good question, a very relevant question. Pertanyaan sangat bagus dan sangat relevan sebenarnya. She asked, is it dawah or destruction? Dia bertanya, the meaning, ini dakwah atau the summary of my talk is that the Muslims should convey the message of peace and the religion of peace to others, otherwise they will be destroyed. That means you as a Muslim, if you do not convey the message of peace, you will be destroyed. So you have two options. Either convey the message. If you don't convey the message, you will be destroyed, and that is what has happened in the past. And I give you examples. Dan ini telah terjadi di masa lalu. Coming to your main question, that I am telling that a Muslim should not vote a non-Muslim even if he has done good work, like buildings. Saya nyatakan kepada Anda bahwa seorang Muslim tidak boleh memilih non-Muslim. Walaupun dia membangun infrastruktur yang baik. Mohon beritahu pada saya kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh orang ini. This one is like not just about the building is changing, but we can see that he's being honest, and you can see that dia tidak hanya membangun the change infrastruktur, of the country, tapi kita lihat dia really jujur magnificent. dan So much different. Don't use word magnificent. Tell me building. He got buildings done. Yes, correct. Building, and then he helped a lot of poverty. Poverty. Yes. Tapi yang lebih konkret. Yeah, poverty, and then he also like giving a lot of kemiskinan. What did you call that? A place for praying for Muslims people. Dan dia juga membangun tempat-tempat untuk beribadah kepada Muslim. Hypocrite. Dia membangun tempat ibadah untuk Muslim, tapi dia sendiri tidak sholat. Ini berarti dia seorang munafik. Others to pray. I'm not praying. If he thinks praying is fard, he should pray saya himself membangun first. masjid, tapi saya sendiri tidak sholat. Hypocrisy, munafik. Ini adalah salah satu bentuk kemunafikan yang luar biasa. Do you prefer a Muslim person but he's doing more corruption than this person? I'm coming to it. Sister, I'm sorry I disappoint you all with my question. No. We have to reply. Kita harus menjawab saudari kita. Dia mengatakan bahwa dia lahir di keluarga Muslim, namun hatinya beralih dari Islam. Tapi tidak ada yang memberitahu dia. Insya Allah saya akan menyampaikan Islam yang sesungguhnya kepada Anda. Pertama, saya nyatakan bahwa dia membuat masjid. Tapi apa artinya ketika dia sendiri tidak sholat? What Allah says, what our Creator says in the Quran in Surah Al-Asr, wealth will not get you success.
Building will not get you success. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Quran bahwa kesuksesan itu bukan membangun gedung-gedung, bukan membangun jalan-jalan. Bukan itu yang dinamakan sukses yang sesungguhnya. Apa sukses yang sebenarnya? Sukses yang sebenarnya adalah iman, adalah keyakinan. Does the person have iman? Apakah orang tersebut Yes or no? yang Anda bicarakan memiliki iman? Does he have iman? Apakah dia memiliki iman? Kandidat yang Anda bicarakan. Does your candidate, do the non-Muslim have iman? Iman to his own religion. Dia memiliki iman terhadap agamanya sendiri. Iman means is belief. Iman means believe in Allah. Iman artinya percaya kepada Allah. So, if I can continue. Believe in the Quran. Yakin kepada Al-Quran. Is it the things that happen in this Sister, I'm asking you world? the question. Does he have iman in the Quran? No. Saya tanya, So who is apakah better, dia person memiliki who has keimanan iman kepada or person Quran? who gives you money? Apa yang lebih baik bagi Anda? I Orang gave you yang the memberi Anda example. uang atau orang yang The wife memberi of Anda Pharaoh. iman? She was the Saya wife memberi of the contoh. richest man in the world. The most powerful Sebelumnya, man in the istri world. dari Firaun. She said, I would like to exchange my position for Istri a Firaun. house in Jannah. Yang merupakan orang terkaya di dunia, Sister, entering Jannah is more important Dia or having a memohon good house untuk in this world is more important? menukar semua harta kekayaannya untuk iman, Excuse me again. I can Entering Jannah, untuk paradise masuk ke in the dalam next world surga. is more important or getting a house in this world is more important? Mana yang lebih penting? I will not say is a house, Masuk ke but jannah, how can you memiliki how rumah can di you surga give a good atau education to rumah your children di dunia when saat you ini? don't have Sister, money? if your son becomes a doctor, you know medical doctor is the highest. Apabila Anda Profession, correct? menjadi seorang dokter, I'm a medical doctor. ini profesi tertinggi ya. Why Kalau I'm di a medical dunia, doctor? I thought at one time that doctor Ketika saya is the menjadi best dokter, profession to serve humanity, and I became a doctor. saya My father is a doctor, brother is a doctor. pernah memberikan Then I kuliah. realized when I Suatu read hari the bahwa Quran and met Sheikh ini Didat, adalah profesi there is a terbaik. better profession than doctor. Tapi setelah saya membaca Quran, saya mengerti Islam. Saya menyadari bahwa profesi terbaik yang sebenarnya bukanlah seorang dokter, tapi menjadi seorang dai. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang menyampaikan Islam. Wait, sister, now wait. Let me finish. Akhirnya saya Don't interrupt berhenti now. menjadi dokter. You ask the question, I give you time. Thank you. Let me finish the answer first. Thank you. I'm sorry. My son, I would not tell him to spend 5-6 years and become a doctor. I became a doctor. I now know that the best profession is a fadai. I did not Saya send him seorang to a dokter dan medical menghabiskan college. 5 sampai 6 I tahun sent him to one of the best Islamic untuk universities kuliah. of the world. Tapi That is saya Imam meninggalkan Saud itu semua University dan in sekarang Riyadh. saya menjadi dai. And I came to know yesterday that your governor of West Java, Brother Ahmed, even he's passed from the same university, Imam Saud. According to me, Imam Muhammad Anak bin saya Saud University is one sekolah of di the best Islamic universities of the world. Islamic University Imam Saud. What you have to realize, Dan sister, itu for a merupakan Muslim, universitas terbaik di dunia this saat ini, guidance is for menurut the saya. Muslim, not for the non-Muslim. Yang ternyata Gubernur Jawa Barat pun, The controversy that is there, Pak Surah Ma'idah chapter 5 Kang verse Aher ini 51. berasal dari sana Our juga. Creator Allah Subhanahu wa Taala is telling that let not the believers Allah take Subhanahu wa for Taala friends menyatakan bahwa awliya, jangan take sampai for orang-orang friends or beriman protectors or helpers, Jews or Christians. menjadikan For they non-muslim sebagai are aulia. friends and protectors of themselves. Karena mereka And anyone who aulia, does that, mereka teman he becomes antar one of sesamanya. them. Apabila seorang muslim melakukan hal itu, Surah Ma'idah, maka chapter ia 5, menjadi verse bagian 51. dari The best orang-orang tafsir of the non-Muslim Quran tersebut. is the Quran itself. If you want to understand the Quran, best is the tafsir of the Quran jika itself. Anda ingin Then mengerti Quran, is tafsir from the Sahih Hadith. maka tafsir terbaik atau cara mengerti paling baik itu ada di dalam Al-Quran Allah sendiri. says in the Quran in Surah Imran, Lalu setelah itu chapter number baru 3, menggunakan sumber-sumber verse lain 28. untuk Let not memahaminya. the believers take for awliya. The Arabic word is awliya. It's not leaders. Aulia itu bukan berarti pemimpin. People have a misunderstanding. Surah Ma'idah doesn't talk about Banyak leaders. orang-orang yang It is salah not paham akan surat specifically leaders, Al-Ma'idah. It includes leaders. Tidak spesifik It pemimpin, is talking about tapi normal termasuk protection. pemimpin. Don't take as awliya. Jangan friends, mengambil keeping aulia acquaintance, no teman-teman problem.
Kalau misalnya hanya untuk berkawan saja tidak apa-apa, saling membantu, lakukan dakwah pada mereka. Al-Maidah tidak menyatakan untuk tidak berbuat baik kepada mereka, tapi untuk memohon perlindungan. Let not the believers take for suatu hal yang lain. As friends, as protectors, as helpers. Jangan menjadikan non-muslim sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Apabila ada pilihan lain, apabila ada pilihan muslim yang bisa menjadi aulia bagi kita, apabila kita melakukan itu, apabila kita mengambil non-muslim sebagai aulia, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. It's not for people who don't have faith in the Quran. This is only for those people who believe in the Quran. Sister, do you believe in the Quran? Al-Quran ini adalah buku petunjuk untuk orang-orang yang meyakini kebenaran dari Al-Quran. Apabila Anda tidak percaya kepada Al-Quran, Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak yakini. Ini bukan buku ini bukan untuk Anda kalau misalnya Anda tidak percaya kepada Quran. Ini untuk orang-orang Islam. Banyak orang di Indonesia yang hanya Islam secara nama atau Islam secara KTP. My name is Ira Sofia, yes. Sofia, may I have a name? We aren't talking about namesake Muslims. I'm talking about practicing Muslims. Practicing Muslim means memang ada orang-orang Islam yang mengambil pemimpin atau aulia, orang-orang non-muslim. Tapi ini orang-orang muslim yang hanya muslim KTP atau hanya muslim dari nama. Yang saya maksud di sini adalah orang-orang muslim yang menjalankan agamanya dengan baik-baik. Let it be a millionaire. Let him be your boss. Let him be your principal. Let him be your governor. Let him be your prime minister. Let him be your president. Biar dia menjadi apapun, dia menjadi presiden, dia seorang miliuner, seorang bos, apapun jabatannya, apabila dia berkontradiksi dengan ajaran Islam, dengan agama Allah, maka kita tidak mengikuti dia. Kita mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. If you are not a doctor, you don't know the rules and regulation of surgery, what is the use of me explaining? Jadi tanyakan kepada orang-orang yang paham. Because for us, apabila Anda seorang dokter misalnya, I told in my lecture, our success is iman. So if kepada dokterlah kita menanyakan kondisi medis. You know, there are some people who are not practicing Muslims, and they come and ask me, you know, brother Zakir, ada banyak orang yang tidak menjalankan Islam, kemudian mereka bertanya kepada saya, ini orang Muslim, dia menggunakan janggut, dia sholat, tapi dia curang. Saya nggak punya jenggot, saya nggak sholat, tapi saya jujur, saya tidak curang. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang yang melakukan sholat tapi curang atau orang yang jujur tapi tidak sholat, mana yang lebih baik? Mana yang lebih unggul? Apabila pengetahuan agama Anda benar, yang terbaik adalah yang sholat dan yang jujur. Itu yang terbaik. Tapi apabila dibandingkan dua jenis orang tadi, yang sholat tapi curang, berbohong, dan yang tidak bohong, yang jujur tapi tidak sholat, yang lebih baik adalah orang yang sholat. Yang lebih baik adalah orang yang sholat walaupun dia curang. Karena ketika Anda tidak sholat, Anda berbohong, Anda curang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti itu, orang yang tidak sholat adalah orang curang, orang yang lebih curang. This person is removing poverty, he's building for me, and he's building Jahannam for me in the Akhirah. What is the use?
kita bisa katakan bahwa, oh, orang ini membangun gedung untuk saya, membangun jalan-jalan untuk saya, menghilangkan kemiskinan. Tapi dia menyeret saya ke neraka. Apa untungnya orang tersebut? Dan ini sangat jelas di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, take not the unbelievers jangan as your mengambil awliya, orang-orang as yang your friend, tidak meyakini non-muslim sebagai awliya. Anyone that do this, they are doing wrong. Allah is very clear. Orang yang melakukan hal ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran di banyak sekali tempat. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Apabila Anda harus memilih orang yang melindungi Anda, dan Anda harus memilih antara orang non-muslim dan orang muslim, if there is no iman, mana yang akan Anda pilih? He may have got the Nobel Prize from peace. Walaupun ia tidak memiliki, apabila dia tidak memiliki iman, walaupun ia mendapatkan Nobel perdamaian. Bagi kita umat muslim, orang yang beriman, orang yang memiliki iman jauh lebih unggul, jauh lebih utama dibandingkan orang tadi, orang yang non-muslim tadi. Apabila Anda dihadapkan kepada harus memilih orang muslim dan non-muslim, maka pilihlah orang muslim yang mengikuti Quran dan Sunnah. Saya di sini membicarakan tentang akhirat, sesuatu yang lebih unggul, lebih besar, lebih utama dibandingkan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Anda berbicara soal menghilangkan kemiskinan. Padahal menurut Rasulullah SAW akan jauh lebih mudah bagi orang yang miskin untuk masuk ke dalam surga. Sukses bagi kami adalah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sangat disayangkan ketika Anda lahir di keluarga Muslim, tapi kemudian pergi keluar dari kepercayaan tersebut. Okay. Saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda percaya meyakini satu Tuhan? In Arabic, what do we say? Kita nyatakan bahwa Allah. So you Tuhan believe there's a creator. Satu Tuhan tersebut, pencipta tersebut. You believe he's one? Allah. Or do you believe he's two? Apakah Anda percaya adanya dua Tuhan? I'm satu not Tuhan? Christian. Atau I gimana? don't believe in Christian. I don't believe I'm not saying you're a Christian, sister. I'm asking you, do you believe there's one creator or more than one creator? Apa yang Anda yakini? Satu pencipta atau dua pencipta? I just feel that is a big creator. I'm here still searching and looking Sister, and hoping to big believe. or small. I'm asking you, do you believe there's Saya one hanya creator or more than one? pertanyaan I don't yang have the sederhana. specific answer that you want, but the way I Apakah Anda explain percaya is pada the way satu I Tuhan feel. atau I dua feel Tuhan? What's your age? I'm now 35. You're 35 and yet you don't have the answer. Anda 35 tahun tapi Anda tidak memiliki jawaban. Don't you think you're in darkness? Excuse me? Don't you think you're in darkness? Tidakkah Anda merasa bahwa Anda dalam kegelapan? Whether there's God or not, you know there is a Anda creator. tidak tahu I apakah feel ada that Tuhan there's atau a tidak. creator. Yes, you feel. Tapi Anda merasakan bahwa What is the adanya definition of pencipta. that creator? Apa definisi pencipta tersebut? What is the definition of that creator? Is a Can you power. describe that creator? Mohon deskripsikan kepada saya. Powerful, president. A powerful, Kuat. a powerful. What would you call that? Feelings that out there is looking upon us, taking good care of us. Correct. So do you know this powerful creator that you know, has he given us any instruction manual? See, when we buy an equipment, Apakah correct? When we buy Tuhan yang computer, get maha instruction manual, kuasa yang correct? Anda sebutkan How tadi to use the computer, right or wrong? menurunkan manual Do we bagi get or kita? not? Apakah Anda menyadari hal When we tersebut? buy an equipment, do you get an instruction Ketika manual, yes kita or no? membeli alat Yes. elektronik, kita If you allow me to call the human bukankah being a kita machine, mendapat manual isn't it the untuk most complicated machine in the menjalankan world? mesin tersebut? Yes or no? Yes. So do you think the Manusia creator has sent an adalah instruction manual for this mesin machine? paling canggih yang ada di muka Should bumi. he or should he not? If he's a good creator, should he Bukankah send an instruction sang manual or pencipta not? tersebut harusnya mengirimkan He should send, manual otherwise he's not a good untuk kita, creator. untuk manusia? Have you tried to search for that instruction manual? Apakah Anda pernah berusaha untuk mencari
Did you find it? Manual atau instruksi tersebut? Apakah Anda menemukannya? Sister, this is the instruction manual, the glorious Quran. Inilah manual This Quran yang diturunkan oleh is Allah. the instruction manual of the human being. The good and bad for the human being is there. What's the use of the Kebaikan dan creator keburukan if he cannot give instruction manual? umat manusia You buy ada a di very sini. Ini expensive merupakan equipment, you don't know how to start it, buku don't know how to instruksi use bagi it. seluruh umat You will say, manusia. "Care hang to the creator," right or wrong? So this creator has given an instruction manual. You did not read it. Sister, have you read this? Pencipta ini telah menurunkan manual kepada kita. The translation of this book. Tapi kita tidak in Indonesia, and yes. Have you read it? Manual tersebut. I've learned that, yes. Full, complete one. I don't know in which perspective is full or not, but for me it was. Do you remember anything what it says? Apa yang Anda ingat dari buku ini? It said if you don't believe in it, that's mean you betraying God. And if you're not a Muslim, if you do not believe, if you don't believe in Al-Quran, that's mean you are musyrik. And if you are not a Muslim, you will. If you are a Muslim, you will go to heaven. If you are a non-Muslim, you will straight to hell. And the way I see God, I don't think He's that selfish. Or I'm sure whatever you do, whatever your belief is, as long you're a good person, you help a lot of people. You are meaningful for Him. Instead of a person. What is subjective? What is good for you may not be good for me. Correct? Yes. That's the way. Tapi yang namanya baik itu sangat subjektif. Yang baik menurut Anda belum tentu baik menurut saya. So now there are 7 billion human beings, correct? 7.5 billion human beings. So all 7.5 billion human beings will have different criteria. Dan masing-masing akan memiliki kriterianya sendiri. Robbing is good, right or wrong? Orang yang merampok akan merasa bahwa apa yang ia rampok, apa yang ia lakukan adalah kebaikan bagi dia. On that things, no. Will you object or not? That robber thinks robbing is good. Seorang perampok akan berpikir bahwa he robs you. Sesuatu He's yang doing baik. something good. Will you agree with it? No, in every religion and belief that is bad. That's it. Forget about religion. You're talking about you and me now, correct? About me and you, yes, I will and say you're it's saying bad. You have to do good. How do you know what is good? It's easy. You don't hurt people. You help them. Bahwa Anda harus melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan. Not according to the robber. Tapi apa definisi dari kebaikan? All the human beings in the world follow you. Itu definisi milik Anda. Why they should follow you? Whatever it suits you to be a good person. That's what I'm telling you when you're driving a car. One person says, I will drive on the left-hand side of the road. One person says, right-hand side. What will happen? There'll be an accident, right or wrong? No, every country, every place have a rule. Yang ada seorang yang mengatakan bahwa berpikir bahwa berjalan di sebelah kiri adalah yang baik. Ada orang lain berpikir bahwa berjalan di sebelah kanan adalah yang baik. Apabila semua orang memiliki definisi kebenaran masing-masing, apalagi di jalan raya, maka akan ada kecelakaan di mana-mana. Car is left hand drive, you drive on the right hand side. You come to India, no, I want to follow Indonesia in India. Accident. Enggak, berjalan harus di kanan kalau nyetir di India. Tidak, saya mau mengikuti di Indonesia saja, berjalan di sebelah kiri. Akan ada kecelakaan kalau misalnya seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Because that's the rule of the country. But you say, I don't like the rule. That's not a rule of God or a religion. Correct. So the rule of God is in the Quran, whether you like it or not. Whether you like alcohol or not. You say, no, I like to drink alcohol. Allah says alcohol is wrong. Ini yang harus kita taati. Ini peraturan yang harus ditaati oleh umat manusia. Walaupun Anda suka alkohol misalnya, alkohol baik bagi tubuh Anda. Allah menyatakan tidak boleh minum alkohol. Betapapun Anda merasa bahwa itu benar atau Anda suka itu. What I say carries no weight in front of Allah because He is the creator. He says there is profit, but the loss is more than profit. Khalas. You don't know Allah I SWT want to drink menyatakan alcohol. bahwa alkohol itu ada kebaikan, tapi keburukan yang datang dari alkohol itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkannya. Now you are telling you want to follow law. Why? So similarly, there can only be one creator, there can only be one law, that is the Quran. My request to you, sister, is read the translation of the Quran, and if you read any other law,
Any other scripture, whether it be the Bible, whether it be the Vedas, if you compare with the Quran, no scripture in the world comes as clear as the Quran. Apabila membandingkan I am a student of comparative religion system. There has to be one law, I agree with you, and that one law is the Quran. The unfortunate part is that you want to rebel with perintah yang ada di dalam Al-Quran. No. So my request to you, sister, is go home and read the translation of the Quran. Yang saya mohon dari Anda saat ini adalah silakan pulang dan bacakan. And I challenge you to point out one verse of the Quran which is against humanity. Can you point out one verse? Dan saya akan menantang Anda. If it's not against humanity, you have to accept it. That means you're illogical. When you know that there is not a single verse of the Quran which is against humanity, then why don't you accept it? I'm accepting it the way I am. The way you want to drive on the wrong side. No, I never done that. Tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan dalam Al-Quran. What will the Kenapa Anda police do? The police will catch you and put you in the jail, right? Adalah kata-kata Allah. Yes. So Allah will also catch you and put you in Jannah. Or they call me Those crazy. to blame, they'll call you crazy. You will say, no. Why are you going in Jannah? You ask me the question. Why will the non-Muslim go? Because they're breaking the law of the Creator. If you break the law here, the police puts you in jail. Allah puts you in Jannah. He is doing justice. Kita akan dimasukkan ke I cannot come and tell the police, oh police, why are you so rude? Let him drive on the wrong side. If one person drives on the wrong side, as it is, there's so much traffic in Indonesia. Everywhere you go, there's traffic. Now one person drives on the wrong side, what will happen? There'll be accident. Halnya seperti analogi Many people die. jalan raya yang saya sebutkan. No, don't argue. Let the person drive. If he's doing